سلام به دوستان و همراهان عزیز موسبز. امیدوارم که حال همگی خوش باشه، روزگار خوبی رو بگذرونید و در سلامتی و خوشی در کنار خانواده‌تون بگذرونید این روزگار رو. دوستان عزیز، امروز همونطوری که میدونید لایوی رو داریم با آقای بن، یکی از بهترینای تراریوم ها که میدونید. ایشون واقعا فعالیت فوق‌العاده‌ای در یوتیوب و اینستاگرام دارن. لطفا این لایو رو با همگی به شیر بگذارید، اینایی که میخوان در مورد تراریوم بیشتر بدونن یا تراریوم کار میکنن. یه صحبت خیلی خوبی رو حدود 1 ساعت داریم با آقای بن و این صحبت تماما راجع به تراریوم خواهد بود. پس سوالاتتون رو لطفا راجع به تراریوم ها مطرح کنید و من الان این لایو رو شیر میکنم با دوستان. Hi Ben, how are you? I'm going to share the live video with the people who were waiting for. I accepted your request. I hope that it goes well and you. Yeah. Oh. Hi, Mr. Ben. How are you? Hi, I'm very well, thank you. How are you? I'm very well and all right as you. Thank you so much for accepting your request. It's a great honor to have you, and we're going to learn too much today. Yeah. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. Yeah, thank you so much. I'm going to translate a little bit for the people who are joining us, and we're going to, for the topic. We talked earlier about it, and the people will ask after the topic as we just program. دوستان، اول لایو از سلام اول دوستانه کردیم و منتظریم که شما بیایید بالا لایو رو شیر کنید و میخوام که بهتون بگم که اول راجع به موضوع اصلیمون راجع به تراریوم ها صحبت میکنیم، بعدش میریم سراغ سوالات و جوابای شما، کوئسشن اند انسرهای شما که دیگه بعدش وقت زیادی نریم چون فقط 1 ساعت وقت داریم. So we're going to talk about the terrariums, the basic of the terrariums, what is the layers and what is the suitable glass for them. Yeah, so I think first of all it's important to know that a terrarium, it mimics a tropical environment. So it creates a warm, humid environment for plants to grow in. That's important to remember. So inside a terrarium, the first thing you need is a glass container. So, and it needs to have a lid so it can stay closed because that's what traps the humidity in. What you also need is some drainage on the bottom. So that can be something in the form of stones or gravel or even small clay balls. On top of that, some people like to use charcoal because it helps keep a terrarium clean. And in between that, you would also have a layer of mesh to stop things falling into that drainage layer. So, sorry, can I have a little time for translation? Of course. Thank you. دوستان، آقای بن فرمودن که برای اینکه تراریومی رو بخوای جمع کنی، تراریوم کلا تعریفش از این است که یک جای خوبی شیشه‌ای باشه که شفاف باشه و ضخیم باشه که نشکنه و برای اینکه این جای شیشه‌ای رو بخواید با تراریومتون توش کار کنید نیازمند به چند تا وسیله هستید. از توی طبیعت میتونید تهیه کنید و غیره و این داخل این باید گرم و مرطوب بمونه که برای گیاهانتون مناسب باشه و رشد کنه و همیشه یادتون باشه که درش بسته باشه و این رطوبت رو از دست نده و برای ادامه این کار باید لایه بندی‌هایی داشته باشیم که این لایه بندی‌ها میتونه شامل ماسه، سنگ، قطعه‌های you told me the clay pieces used in the terrarium. قطعه‌های از کلوخ و به قول معروف زغال استفاده میشه. Thank you. Please just go on. Thank you. Yeah, so after that, you have your soil layer. Now, the soil layer is very important because that's what the plants actually grow in. So, glass container, drainage, charcoal, soil, and then into the soil, that's what the plants are planted in. And it's really important that when you choose plants, that you choose suitable plants, so tropical plants, no cactus, no succulents or things like that, because they come from dry regions of the world. These plants need to be tropical plants. They're the only ones that are suitable for a terrarium. Yeah, that's a great point. I'm going to translate. دوستان گفتم برای اینکه تراریوم رو بسازید کلا این لایه بندی ها باید یه طوری باشن که به قول معروف
درناژ کنه، یعنی این حالت به قول معروف این زهکشش خوب باشه با استفاده از همون خاک و زغال و ماسه و اینها که خیلی مهم است و خیلی زغال رو تاکید دارم و میکسچر، این میکس خاکی که استفاده میکنید برای این گیاهتون که اون گیاه و اون خاک و اون حالتی که داخلش توی اون تراریوم براش به قول معروف شبیه سازی میکنید با هم دیگه همخوانی داشته باشه. اصلا کاکتوس و ساکولنت استفاده نکنید که اینها خوب نیستن و بیشتر سعی کنید گیاهانی رو استفاده کنید که مثل به قول معروف سرخسا و گیاهانی هستن که در اون شرایط مطابقت دارن استفاده کنید. ساکولنت و کاکتوس ها اکیدا ممنوع. زهکشی خیلی مهمه. بله زهکشی رو گفتم. So we're going to go on with the plants and yeah, so once the plants are in, a lid is typically kept on top, and what happens is as the water evaporates from the soil, it hits the lid and then it will roll back down the sides. So it's like a continuous cycle and it keeps the plants watered. So one very important thing when making a terrarium is that you do not overwater it. That is because the water has nowhere to run to. So that natural cycle tends to keep the terrarium watered for a long time. There is going to be a point where you do have to add water, but you have to be very careful when you do it. دوستان گفتم برای اینکه تراریوم رو کلا آپدیت کنید به یه اندازه دقیقی باید آپدیت کنید و خیلی خیلی مراقب باشید که اوورواتر، یعنی بیش از حد آبدهی نکنید این رو که این آپدیت باعث میشه کلا اون سایکل اون چرخه بشکنه. ولی خب اون آبی که شما میدید داخل اون تراریومتون وقتی که بخار میشه برمیگرده میزنه بالای تراریوم، بعد دوباره برمیگرده میاد پایین، یه چرخه ایجاد میشه که زیاد نیاز به آبدهی نداره این تراریوم، یعنی کلا ستاپ میشه و میتونید دیگه بذارید کنار. ولی باید راجع به آبدهی خارج از این چرخه بسیار دقت کنید. Ready? Yeah. Yeah. So one of the other important things about terrariums is that they receive light, because light is, you know, it's a vital part of plant growth. As a human, you need water and food. A plant gets its food from light. So it's really important that your terrarium has a source of light. Now, it's not good to rely on sunlight because the terrarium is a sealed container. If sunlight hits that container and stays on that, it gets very hot and it becomes like a greenhouse. So I always advise people to use artificial light, to buy a grow light. گفتن که برای تراریومتون کلا نور رو باید خیلی جدی بگیرید. نور یکی از عوامل رشد گیاهان هست و گیاهان نیازمند بهش هستن. به غیر از اون رطوبت و اون خاکی که نیاز داره، نور خیلی مهم است و نور مستقیم به قول معروف دایرکت، اون نور مستقیم که از بیرون میزنه اصلا خوب نیست، چون داخل تراریوم رو خیلی گرم میکنه و باعث میشه گیاهان کلا به اون شرایط ممکنه عادت نداشته باشن، خرابش کنه. به خاطر همین نیازمند به لامپ‌های رشد هستید که لایوش هم قبلا گذاشتیم صحبت کردیم و این لامپ‌های رشد خیلی کمک میکنن به تراریوماتون و این رو چیز کنید دیگه، نور رشد بذارید، نور مستقیم اکیدا. So yeah, along with light and watering, I mentioned earlier that when you water it, you have to do it on. But that doesn't mean that. Are we good? Just my internet connection just had a lag. Do I have to replace for better internet connection? I can hear you now. Just for a moment, I just lost the internet connection, I think. Okay. Yeah, can you just tell them? Yeah, I was talking about watering. So the fact it's a sealed container means that you don't need to water it as often, but you will need to water it occasionally. When you do water, it's better to use a misting bottle on a mist setting and to do it slowly and carefully. And when you do water, it's better to use distilled water because it has no chemicals in it. Sometimes tap water can have chemicals which are not good for the plants.
دوستان گفتم برای اینکه آبیاری کنید این تراریوماتون رو چرا میگم تراریوماتون تراریوماتون رو شما باید به صورت اسپری آبدهی کنید، چون آبدهی یه تیکه باعث میشه گیاهان ممکنه جابجا بشن و خوب نیست براشون، یا گاهی اوقات باعث میشه اصلا آب به بعضی از گیاهان نرسه، باید به صورت میست، به صورت غبار پاشی بهشون این آب رو بدید و زیاد هم نباید این کار رو انجام بدید. این کار رو گاهی اوقات باید انجام بدید هر وقت که رطوبت اون تراریوم حس کردید که رفته پایین. So another important point I think is so I imagine Iran may be quite hot, and in certain months in the UK we get, you know, it can get very hot or very cold. So the terrarium won't like having a wide temperature fluctuation. So it's better to try and keep the terrarium somewhere in a steady temperature. Nothing too hot and nothing too cold. دوستان گفتن که من فکر کنم ایران یه آب و هوای گرمی داشته باشه، ولی خب ما توی انگلیس آب و هوای بسیار سرد داریم و آب و هوای بسیار گرم، چون جزیره است و به قول معروف اون رطوبتش بالا و ایناست، این حالت تغییر دمایی بالایی دارن. برای اینکه شما تراریومتون رو مشکلی نداشته باشید، براش یه جایی بذاریدش که آب و هوا و نور و همه چیزش ثابت باشه، یعنی اصلا بالا پایین نشه که اینا شوت بشن. So another thing, a terrarium, because it's a humid tropical environment, it mimics parts of the world that are very humid, but those parts of the world that are humid also have it's in the open, so there's lots of air. Now a terrarium is a sealed glass container and there is not a lot of air in there, so you can encounter problems with mold. And as I spoke to you earlier about it, one of the things you can do to reduce mold is to use insects like springtails or woodlice, and they can eat the mold and help keep the levels down. دوستان برای اینکه میگم ایران چهار فصل است، من میگم خیالتون many of Iranian people just telling that Iran is not too warm, Iran is just four season country, you know, they just want to keep that. I'm going to tell them, don't worry, I'm going to tell. And after all, چرا دارم I just was talking all the things you told in the English. I needed to translate. Oh, okay. دوستان گفتن که برای اینکه این تراریوم حالت ثابتی داشته باشه نیازمند به حشرات هستید که این مواد غذایی که نیاز دارن و اون چرخه به چرخه داخل تراریوم. من یکمی از صدا رو نتونستم خوب داشته باشم، مثل به قول معروف مثل خرخدای خودمون که بهش میگن اسپرینگ، میتونیم داخل اون استفاده کنیم که این کلا تراریوم رو تمیز نگه میداره و رطوبت و اینها هم نباید درش باز کنید که هوا زیاد از بین بره، یعنی زیاد در تراریوم رو باز نکنید. So we're going to go on and just something many of people just mixing the valuae and the terrariums. Can you tell them the difference? Thank you. Valuae, I mean, I don't know a lot about valuae. I think that's when you use the moss balls, right? So I don't know a lot about that. I think that, so a terrarium, it's important to note that it's a sealed glass container, and valuae is not in a sealed container, but I don't know a lot about. I've never done that myself. Thank you. I'm going to tell them about this because they're just asking question about the valuae. دوستان کار ایشون فقط تراریوم هست، تخصصی فقط تراریوم کار میکنن. والیوکوزا سوال نپرسید، والیوکوزا کلا جدا هست اون سیستمی که داره و همین یکی از دوستان هم دارن میگن فرق داره خرخاکی حالا با اسپرینگ تیل. حالا من به قول معروف نخوندم راجبش، فقط حالت تحت لفظی داشتم ترجمه می‌کردم، زیاد متوجه نشدم، فقط خرخاکی اسمش رو میدونم. و ادامه همین بحث در مورد والیوکوزا لطفا سوال نپرسید. برای همون استفاده از خرخاکی و اون حشرات ریز سفید که فکر کنم اون اسپرینگ تیل باشه، اسمشون رو دقیق نمیدونم چون خودم استفاده نکردم تا واقعا، اونها برای قارچ هم استفاده میشن. مرسی از راهنماییتون دوست عزیزی که اینجا هستید. So we're going on with the terrarium topic. Thank you. So I think the final point about terrariums is that it's a living thing. There are living plants inside of it, and the plants will grow. Some might not make it, some might die, and they might not be healthy, but that's okay.
because they can be replaced. But the plants that do grow, they may need pruning at some point, or else they will just fill up the terrarium and there'll be no space in there. So pruning plants is an important part of keeping terrariums, and it's important to know how to do it correctly. دوستان گفتن بعضی اوقات اصلا کلا تراریوم یک موجود زنده است، موجوداتی که داخلش هستن به قول معروف گیاهان زنده‌ای هستن، بعضی اوقات میمیرن. این گیاهانی که میمیرن متفاوت اون حالت شرایط مشابهی که براش درست کردید اصلا به اون نخورده، باید جاشو عوض کنید، مشکلی نداره اگه همه چیز رو رعایت کردید. و بعضی اوقات دوستان اینترنت لگ میزنه، شما که توی کامنت ها کمک میکنید خیلی مفیده، ولی خب اینترنت خودتون میدونید دیگه، اینترنت ایرانه، لگ میزنه، کمک کنید. بعضی اوقات کلمات که از دست میره یه کامنت بنویسید که پازل رو جمع کنم یه چیز درست بگم. خب so we're going with the next thing you just wanted to tell. I just don't know. Yeah, it's okay. So sorry, I don't know the exact name of the I just mentioned earlier the kharkhoda. I don't know the exact name of name of it, and the name of the little white insects which using in the terrarium for the cleaning and the stuff, you know. So you mean the small white ones? Yeah. So they're the ones that are called springtails. دوستان اون حشرات سفید همون اسپرینگ تیل ها هستن، به قول معروف معنی تحت لفتش میشه کاشی های بهار. So the big one which had the colors which I told you that they named خرخاکی or خرخدا. What is the name of them? So they're called wood lice. Wood lice. Wood lice. Wood lice. دوستان اون دیگری هم wood lice الان درست. Yeah, so they just help keep the terrarium clean, and the springtails in particular are probably the most helpful. دوستان اون اسپرینگ تیل ها، اون حشرات سفیدی که گفتن، دنبهارک یکی از دوستان اینجا دارن مینویسن، دنبهارک خیلی کمک میکنه به تمیز کردن تراریوم، حتما استفاده میشه. One of the Iranian people just telling me about the bioactive terrarium. When you're using the insects in the terrariums, they turn to bioactive ones. Yeah. What is it? So a bioactive terrarium is it's something where, so as I mentioned that the leaves of the plant, sometimes they will fall and they will hit the soil. A bioactive terrarium contains living animals or living insects which can help keep the system going. So they will eat the decaying leaves. They will go to the toilet in the terrarium, which then helps fertilize the plants. And sometimes a terrarium will have an animal inside of it. Some people keep animals in there, and that's actually called a vivarium. So that is a better example of a bioactive terrarium because the animal goes to the toilet and the insects help process that matter into something that the plants can take in via like the nutrients from that. So a bioactive terrarium is like a cycle, and it sort of keeps itself going, like in nature. Like a piece of nature, right? That's so amazing. I've seen them so much, but I really wish that I have a big one of them, so they have the geckos in them and the frogs in them. They look so fantastic. I'm going to translate. Yeah, you should. Thank you. دوستان گفتن که برای اینکه کلا بایواکتیو رو یه توضیحی دادن، گفتن تراریوم بایواکتیو همون ویراریوم هم میشه بهش گفت که این ویراریوم ها یک چرخه زندگی، یک سیستم طبیعی از طبیعت هست که تمام چرخه ها رو داخل خودش داره. یعنی شما یه حیوانات، حشراتی داری توی اونجا که این حیوانات به قول معروف میرن دستشویی، میرن توالت، و این حشرات اونا میشه کود. خب بعد این حشرات میان این اون ماده رو که اون حیوان چیز کرده، اونو میان به قول معروف
ریزش میکنن واسه گیاهان که بتونن دریافتش کنن. من اسم دقیق فارسیش نمیتونم الان ترجمه کنم، گاهی اوقات از یادم میره. اونا رو به قول معروف آنالیز میکنن، ریزش میکنن تا بتونه گیاه دریافتش کنه و این یه چرخه کاملی میشه که میتونیم به عنوان ویراریوم یا بایواکتیو تراریوم اینا استفاده کنیم و خیلی هم عالی هستن، خیلی زیبا. من توی اینستا دیدم که ماملک میذارن، قورباغه میذارن، اینا خودم در ادامه گفتم و واقعا زیبا هستن و داشتنشون خیلی فوق العاده است. So I noticed someone asked in the bottom about is non-direct sunlight enough? And yes, it can be enough, but the thing is, it's difficult to control. So you could use non-direct sunlight. Like in the UK, I advise people, if they don't want to buy a grow light, then to keep your terrarium in a north-facing window, because the north-facing window in the UK doesn't receive any sunlight. But it still can be quite bright. So I'm not sure how that would be in Iran, but if you could find a window which didn't get direct sunlight, then that could be suitable, but you must be careful. Yeah. What if we use the paper for the filter of the light for the second light, you know? Is it work or something? It can do. So you can use a light diffuser. In England, I mean, I have net curtains up in the room, which helps. I mean, it's when the sunlight is very strong, that's when it becomes a problem. So, yeah, net curtains can help, but I would just always err on the side of caution, and I would always use a artificial light. Okay, thank you. I'm going to translate. دوستان گفتم برای اینکه کلا نوری برای گیاهتون یه سوالی بود، انگلیسی پرسیده بودن چون فالوورای خودشون هم میان بالا و ایشون شخص بسیار ماهری هستن، همه میشناسنش. از فالوورای خودشون اومده بودن، فارسی بلد نیستن. ایشون پرسیده بودن که برای نور چیکار کنیم؟ نور مستقیم خراب میکنه؟ اینا گفتن آره نور مستقیم خراب میکنه. شما میتونید روزایی که مثلا حالت نیمه ابری هستن از اون نور استفاده کنید، روزایی که نور کمتره. گفت داخل یونایتد کینگدم، داخل انگلیس این مشکل ندارن. گاهی اوقات هم نور کلا شدید میشه، حالتش مستقیم میشه و خیلی بد میشه. اینها استفاده میکنن از وسایلی که این نور رو فیلترش کنن. یعنی من بهشون گفتم میشه از کاغذ هم استفاده کنیم یا پرده و چیزای دیگه؟ گفتن آره میشه و فقط باید یه کاری کنید که این گرما و اون تابش مستقیم نور کم شه، مشکلتون رو حل میکنه. یعنی نور باید فیلتر شده باشه به قول معروف. So I just translated all the content you told me. Thank you. Awesome. So yeah, something else I'd like to say is finding plants. Now, that can be difficult in certain countries. We're lucky in the UK because we're quite well stocked with plant suppliers. Now, I always try and find mine locally if possible. I have local garden centres which sell, you know, good quality plants, and there are places in my city which sell house plants. So that's where I get most of mine from. There are certain varieties which I get online, some of the rarer varieties, and it's difficult. It can be difficult to find them. I know I have some followers in India, in Southeast Asia, and they simply cannot find these plants. Now, I know that some of them go and collect plants from the wild, which it's something I don't do in the UK, because I worry that I can't give that plant a better life than it has in nature. So I would be careful if you're going to collect plants from nature, and if you do decide to do that, only take a very small amount. Okay, I'm going to translate all the content you told me. دوستان گفتم برای اینکه کلا از گیاهانی استفاده میکنم داخل تراریوم ها، اونا رو تهیه میکنم، من از فروشگاه های آنلاین استفاده میکنم. بعضی از گاردن ها، بعضی از باغ ها دارن، بعضی از مغازه ها دارن. گاهی اوقات سخت میشه پیدا کردن یه گیاه خاصی که مد نظرم هست و این مشکل میشه، مجبور میشم مثلا آنلاین بگردم و اینها. دیگه خیلی اوقات که اصلا دیگه پیدا نمیشه، میرم توی به قول معروف توی حیات وحش، توی جنگل میگردم دنبال اون گیاه. اگه اون گیاه خیلی بزرگ بود و بالا بود و اینها، اون رو نمیارن. گیاهی رو میارن که کوچیک باشه که بتونم توی اون تراریوم جاش بدم و خیلی مراتب خاصی گفتن داره تهیه اون گیاهان و بردنش تو تراریوم، چون داستان داره خودشون گفتن و در ادامه ایشون راجع بهش توضیح میدن برامون. پس گیاهانی که دریافت میکنن از فروشگاه‌های آنلاین و مغازه ها و سایت ها و اینها هستن که مشکلشون رو حل کنه. امیدوارم که یه سایت خوبی هم باشه داخل ایران بتونیم همچین گیاهان قشنگی رو دریافت کنیم.
So the same goes for glassware too. Sometimes it can be difficult to find good quality glassware. And again, we're lucky in the UK because there are quite a few different places we can get them from. But one place I think people don't really think about going are glass blowers. So if you have a glass blower who's near you or in your country, you can possibly message them and ask them to make you glassware. Can you just tell me the name again for the translation? I just need to hear that again. Thank you. A glass blower. Somebody who makes, so somebody who makes glassware. Oh, so what is it? What is it doing for the? Is it a plant? No. So these are like the containers. So the containers that we grow the plants in, the actual container. Oh, yeah. I just heard new name and it's just new to my vocabulary. That's okay. Thank you. دوستان آره لایو ذخیره میشه. گفتن بعضی از گیاهان هستن که خودمون دریافتشون میکنیم، خودمون رشدش میدیم، میذاریم یه جایی توی حالت کانتینر، یه جایی که نگه دارنده است. یه اسم دیگه ای گفتم من متوجه نشدم، گوی شیشه‌ای. بله یه لحظه متوجه نشدم چون من اکسنتی که یاد گرفتم در اصل اکسنتی که با دوستان صحبت میکنم آمریکایی هست، کمی اکسنت بریتیش برام سخته گاهی اوقات. خب چون دقیقا کلمات خوب و قشنگ میگن من سخته واسم. بعد گفتن که ما این گیاهان رو خودمون میاریم از اونایی که داریم رو اونجا پرورش میدیم و استفاده میکنیم. I just told my fathers and my friends that UK accent is hard for me and it's so beautiful, but sometimes it's hard to understand for me because I'm speaking with United States people and it's yeah, I can imagine. It must be difficult, but you're doing a good job. And your English is good. I've got no problem understanding you. And these headphones make life easy. Yeah. Sometimes the internet connection and the lags, make the sound so robotic. And I need to just zoom in here and just listen carefully. It's hard to recite the correct word. Thank you for your great patience and your lessons. That's okay. It's no problem at all. I think as far as basics go, we've pretty much covered all the basics. Obviously, there are more advanced, things that people learn as they go along, terrarium building. But, I'm happy to answer questions now or whatever path you'd like to take this, we can do. دوستان گفتن ما تقریبا بیسیک های تراریوم ها رو توضیح دادیم. کسانی هم که اینجا هستن وقتی گوش میدید شما فکر کنم اینترنت مشکل نداشته باشه، چون من گاهی اوقات کلا اینترنت صدا میره. میگن سوالاتی که دارید رو بپرسید که دیگه بپردازیم راجع به سوالات صحبت کنیم. و one of my friends just mentioned that in UK it's so much low light in the days and for the mist and clouds. Yeah, so that is correct. The UK isn't renowned for its hot weather, and we do get a lot of rain and clouds. But today was a nice day. There was a lot of blue sky. We're kind of in the middle. We don't really get extreme of any season. But actually, over recent years, we've had hot summers, and we had some snow. We've recently had some snow. But it's generally quite in the middle and wet. دوستان گفت یکی از دوستان آقای هومان فکر کنم نوشته، آره آقا هومانه نوشته انگلیس که یه ساعت آفتاب داره. گفتن آره همینطوره، اکستریم ساندرد، همین نور شدیدی نداریم به اون صورت. و الان سوالات شما رو که جدید دارید میگید رو ترجمه میکنم و ادامه میدیم. Somebody told about the cushion moss. I don't know the exact name of it. Is it right? Cushion moss? Caution. Sorry, what moss was that? And how to keep it. It's دوستان من خزه کاشن دارم. اگه میخوای. ولی خب واسه مجموع شخصیت. How to keep a moss. I don't know the exact name of the caution. Just the word for this exact moss, and it's not regular in Iran. It's so rare, and she or he telling that how we can just keep care of them and so I'm not sure what type of moss they mean, but the type of moss I like to use is called bun moss.
It's also called cushion moss or pillow moss. And that's the type of moss that, Lycobrium. It's called Lycobrium glaucum, which is a very long word. So to simplify it, it's just called bun moss. But that's pretty much the main type of moss that I use. It's very good. It's easy to find in the UK. However, I know it can be more difficult to find in other parts of the world. Other types of moss that are suitable, some aquatic types of moss. So if people keep fish tanks and they grow certain types of moss in there, that type of moss can work in a terrarium. However, it's not as reliable as bun moss. دوستان همین خزایی که گفتید توی به قول معروف توی ایران نیست و گفتن که بعد توی ایران نیست، تو بعضی از قسمت‌های جهان نیست، چون توی انگلیس این بیشتر از آب و هوای خوبی داره، اون خزه تو اون قسمت‌ها بیشتر رشد میکنه و به قول معروف پرورش پیدا میکنه و بیشتر زیاد میشه. گفتن این خزه رو نمیشه توی تنگ ماهی، فیش تنگ آکواریوم استفاده کنید، چون این اصلا با اون فضا سازگار نیست و باید فضایی که سازگار هست برای خزه‌هاتون تهیه کنید. یعنی یه خزه‌ای که مثلا یه درخت رو نیایید، درخت بلوط رو که مثلا مال محل ما هست رو برید بکارید توی خوزستان، یه نخل رو بیارید توی درستان. منظورش اینه هست. It's a question in the خیلی توی ایران خزه caution must. I just in the Persian language you can just detect the a or a, so I told the caution. It was hard to understand. Yeah, so somebody has made a point here saying it can be protected by law in certain countries, and which is why it's important not to go out and just collect it from the wild. It's difficult because there are certain types of moss which are, they can become rare because they're slow growing. So if we just take them from the wild, then it's not going to be a good thing. They could become endangered. So I think there's going to be more education on this sort of thing in future. And if I'm going to look for alternatives, especially if it is a protected species. In the UK, if you have to collect a plant from the wild, you need permission from the landowner. So that's another important point to remember. You can't just go and collect plants from the wild. You need permission. But you can collect any plants in the wild. You need the permission for the collecting plants in the wild in the UK? Yeah, so it's better to. If you just go and start digging up trees, or if you start pulling out plants on people's property, you could get into trouble for that. And I'm sure it's the same in lots of countries. Oh, that's the point. Okay, we're going to translate. دوستان گفتن برای اینکه کلا گیاهی رو از محل طبیعت، از حیات وحش، از جنگل، از هر جایی که خارج از به قول معروف این سایت ها و این جای محل فروش هست بخواید تهیه کنید توی انگلیس به مشکل برمیخورید. یا سری قوانین هستن که منع برداشت این گیاهان رو داخل انگلیس انجام دادن. یعنی اصلا ممنوع شما یه گیاهی رو از انگلیس مثلا یه جایی بردارید، ممکنه به دردسر بیفتید به خاطر یه سری مسائل. گفتن کلا اونها هم زیاد خوب نیستن استفاده بشن داخل تراریوم، چون رشد آهسته‌ای دارن. slow growing, right? They grow so slow in the terrariums. The moss grows very slow. میگه رشدشون خیلی کمه و ممکنه اون چرخه به اون چرخه که داخل تراریومتون ایجاد کردید اصلا نخوره. یه دردسری داره. سعی کنید بیشتر از اون مغازه‌ها خریداری کنید، یا اگه میخواید برید دریافتونی از این محلی بگیرید که به قول معروف میخواید شبیه سازی کنید. خودشون هم گفتن میخوام برم فرانسه. You going to France for the mosses and the plants you told me. I just forgot about it. I think the internet's got lost the connection. I think I don't have any. Can you see? You're back now, I think. My connection is so bad now. You're back now. I can hear you. It's all right now. Yes, I think so.
You told me you're going to France for the fans of France. I thought you're going to France country for the education. You told me. I just had the pieces of this and connected to each other. I just wanted to exact thing you told. Oh, I'm not sure what you mean. I'm not sure about going to France. I don't think I mentioned that. Oh, you told the fans. I thought you're telling the France. Oh, I just mixed up everything. No. Yeah, it's okay. There must have been a... I'm going to just fix this. Okay. فرانسه من فکر کردم دارم میگم فرانس به انگلیسی یعنی خزه. خب چون اینترنت من الان یه مشکلی پیدا کرد، اصلا صدا نمیومد، تصویرم نداشتم، قطعی زیاد داشت، من یه تیکه هایی فقط شنیدم چسبوندم به هم. ایشون از خزه‌ها استفاده میکنن غالبا در تراریوم هاشون و من اشتباهاً گفتم میخوام برم فرانسه. ببخشید اشتباه شد به خاطر اینترنت بدی که بود. There are many questions in the comments. I'm trying to... Yeah, I can. So I can see one at the moment. It says, I'm starting to make eternal terrariums, but mold usually appears. How can it be controlled? That's a good question. And two things. I would increase the airflow in your terrarium. So if you have a lid on it, take off the lid once every few days, just for 10 minutes or so, and try and get some fresh air in there. Another thing you can do is add springtails or springtails. Go with springtails because they can help. They actually eat the mold. So springtails and airflow is important to keep mold levels down. And you can find springtails. See, it's difficult. In the UK, I just buy them. I have a friend who has a business. They sell them. They do occur in every country in very damp places, but I would be reluctant to just go and find them because it can be difficult to know what you're getting. You might introduce something that you don't want into your terrarium. So if you can, try and find a reputable dealer of maybe a reptile dealer or something. But in the UK, we have quite a few of those. Can you just tell the question again? I couldn't hear the question. Thank you. Yeah, so the question was... oh, hang on a sec, I lost it there. So the question was about mold appearing in the terrariums and how to get rid of it. Okay, I'm going to translate it matter. دوستان ویراریوم ها که توضیح دادن یه حیواناتی داخل ویراریوم ها هستن مثل همون قورباغه و مامورک و ماهی و حالا هر چیزی. ماهی که نه، ببخشید، ماهی واسه بابی کوزاست، اصلا اشتباه کردم یه لحظه. همون اون اسپرینگ تیل، اون دنبهارک ها که آقا همان هم گفتن ترجمه کردن، دستتون درد نکنه، اونا میان این مولد رو، این ماده‌ای که اونا از خودشون به جا میذارن رو پخش میکنن، میبرن زیر خاک، به قول معروف فراوری میکنن اون رو و به گیاهان میرسونن. یعنی اون کود رو که اون حشرات، اون به قول معروف حیوانات از خودشون جای گذاشتن رو که یه مشکلیه براتون، باید دنبهارک بگیرید، اینا رو بریزید داخل همون ویراریومتون که مشکلش رو حل کنه. مشکلی که میگفتن این بود، نه خرخاکی نیست، اون کوچولوهای سفید بودن، خرخاکی نیست، دنبهارک، اسپرینگ تیل. فرق. Ready? Yeah. So there's another question I saw that says, can a terrarium live without charcoal? And the answer is yes. Actually, the two most important things that a terrarium needs are soil and the glass container. So this is where it becomes a little more advanced. So you can choose not to use a drainage layer or charcoal, and your terrarium will be fine so long as you know how to water it properly. That's the important thing to learn, is you can just put soil into a glass container and grow plants in that, but you have to be very, very careful when it comes to watering. That is vital because you've got no insurance there. If you overwater, that's it. The terrarium is finished. So you can do it, but if you're starting out, I would advise not to. Okay. You mean the charcoal in the terrarium is for overwatering? It's making problem? You can't use it, or you can use it? So what I mean is, someone asked, "Can you make it without charcoal?" And the answer is, yeah, you can make it without charcoal. And
but you just must be a little bit more careful. Okay, I'm going to translate. Thank you for repeating. Because of my internet connection, I told thank you, so it make problems sometimes. That's okay. دوستان سوال رو من اول متوجه نشدم، یکم این اینترنت اذیت کرد، صدا خوب نیومد. دوباره ازشون خواستم و گفتن سوال این بود که میتونیم تراریوم رو بدون استفاده از کربن فعال یا زغال یا پودر زغال و اینها بسازیم و استفاده کنیم. گفتن میشه این کارو کنید، ولی اگه یه ذره در آبدهی حواستون نباشه اوور واترینگ آب بیشتری بدید بهش، کار اون تراریوم تمامه، چون اون زغاله کاری میکنه اونجا که اون آب اون به قول معروف اون تعدیله رو به وجود میاره که اون اوور واترینگ زیاد صدمه نزنه. پس اگه استفاده نکنید در صورت استفاده زیاد از آب تراریومتون خراب میشه. پس حتما استفاده کنید. شما زیاد گاهی اوقات نمیدونید آبیاریمون چه جوریه. So I can see another question here that says, a springtail safe for the home? And the answer is yes, they are safe for the home. Because, you with me? So yeah, the springtails are safe for your home. They are kept in the terrarium, which is a glass container. And if they got out, they would not survive for very long. If you have springtails in your home, it means your home must be very damp. For springtails to survive, they need very damp conditions. So they are safe for your home. Springtails, just you told me, I just memorized a memory from very, very old times. I just picked up a stone in the mountains over. It was so damp and it was so humid. It was near to the river, and I picked it up and I saw a lot of them. I just afraid from them. I throw it, out of the way. I thought they are poisons or something. But I've seen them. It's a good point, and this memory just remembered me. I can use them, and your very great lessons about them makes it so much better for using in terrarium. I'm going to Okay. الان راجع به دونبهارک‌ها صحبت کردن. گفتن در ویراریوم هایی که داخلشون حیوانات هستن و رشد میکنن حتما نیاز به همین دونبهارک‌ها دارید که این ماده رو که فراوری میکنن به کل بستر ویراریوم یا تراریومتون به قول معروف این رو پخش کنن که این گیاه بتونه این رو راحت دریافت کنه و حتما نیازشون دارید. میتونید در جایی که خیلی مرطوب و تاریک و حالت گرفته دارند که رطوبت توش خفه هست میتونید از اونجا پیدا کنید. من یه دفعه که این رو گفتن یه خاطره یادم اومد. از قبلا نزدیک رودخونه بودیم، یه سنگی رو برداشتم زیرش پر این دونبهارک‌ها بود. من اون موقع نمیشناختم دونبهارک چی، کلا این سنگ رو پرتش دادم، فکر کردم حشرات سمی هستن، ولی خب الان فهمیدم چی ان اونا و اینا. منم در ادامه همین گفتم. So I just translated all the things you told and I mentioned after. Sure. Someone else has asked a question about tap water. Now, it's difficult for me to say because I don't know what the tap water is like in the other countries. However, in the UK, the tap water is good for drinking, but it's not so good for watering a terrarium because it contains chemicals which aren't good for the plants and it will build up in the soil. So if possible, it's better to use a good quality water. In Iran, in our country, there are so good water sources in Iran, especially in Lorestan province. You can get a great quality of the water, and what if we use the regular water we receive from the plants, in our homes? Can we use them? So which type of water do you mean, sorry? The regular water from the you can get from the kitchen so easy. So I'm not sure about in Iran because, like I said, in the UK it contains chemicals which aren't good for plants. It won't kill them, but in the long term it can make them unhealthy. So sometimes water from a bottle, very pure water, or rainwater would be good to use. Can we use the boiled water? Is it good? Boiled water is probably better than tap water.
However, it doesn't remove all the chemicals. So sometimes if you use tap water to clean your window, you may notice that there's a small stain on the window afterwards. They're the chemicals that are not good for plants. What if the natural water we can receive from the mountains or the rivers or somewhere else? There are a lot in here. Yeah, so that would be very good. However, my one concern would be, so sometimes things like mosquitoes can lay eggs in water, especially still water. So yes, it would be good, but you must be careful because sometimes you might introduce something unwanted to your terrarium. Okay, thank you. I'm going to translate all these things. دوستان راجع به آب تراریوم ها صحبت شد. گفتن که باید راجع به آب خیلی احتیاط کنید، آب دهیتون خیلی احتیاط کنید و اون آب، اون کیفیت اون آبی که استفاده میکنید. گفتن که توی انگلیس آب مناسب به تراریوم راحت قابل دسترس هست. میتونید از باران کمک بگیرید، میتونید آبهایی که مثلا به قول معروف حالت طبیعی دارن رو میتونید استفاده کنید برای تراریومات. خب بعد من گفتم که میشه از آب معمولی لوله استفاده کنیم. بعد گفتن که مطمئن نیستم به خاطر اون حالت تصفیه آبی که انجام میشه اینا. گفت زیاد مطمئن نیستم، سعی کنید بیشتر آب باران و آب کوه و آب طبیعت استفاده کنید. و من گفتم اگه آب جوشیده استفاده کنیم چی؟ گفتن آب جوشیده زیاد خوب هست ولی نه آنچنان خوب. میدونید ببخشید همون به قول معروف اون آب جوشیده زیاد خوب نیست، کمی هنوزم اون املاح رو داره که زیاد کمک نمیکنه و ممکنه گیاهتون رو در مدت زمان طولانی خرابش کنه. منم گفتم از چشمانسارها از رودخونه و اینا اگه آب تهیه کنیم چی؟ گفتن خوبه و خیلی عالی میشه ولی باید خیلی دقت کنید حشره چیزی خارج از اون چرخه‌ای که داخل تراریومتون هست با اون آب وارد به تراریومتون نشه. So yeah, I can't see the other questions. Okay, here we go. So please show us some of your terrariums. Unfortunately, at the moment, I'm in my terrarium room doesn't have any internet. It's very low, so I can't actually show you my terrariums. However, if you look on my Instagram page, then you will see lots and lots of my terrariums. Yeah, you work very great. In here, one of my friends just asked. Is it good to work with terrariums? Is it they just need to know, is it a good source for getting money from it? Well, it depends, doesn't it? I suppose for me personally, it's becoming better the more time I can dedicate to it. But I think, a lot of people are interested in making a business out of things like this. But first and foremost, it's important to be good at what you do. And I think if you're good at what you do, then you have the potential to make money from it. Oh, thank you. I'm going to translate. دوستان گفتم که یکی از شما پرسیده بودید که فکر کنم مهندس رضایی بودن، بله، پرسیده بودن پولی که از این راه درآمدش مثلا چجوری این درآمدش خوبه اینها. و گفتم همین رو گفتن اگه کارتون خوب باشه و خیلی هستن که اینجا در انگلیس گفتن، حالا من در ایران زیاد نمیدونم، گفتن در انگلیس علاقه‌مندان به تراریوم زیاد هستن. اگه هم کارتون خوب باشه و وقت بذارید و این کارتون رو بهش دقت کنید، با دقت و سماجت کار کنید درست حسابی، مطمئنا پول بسیار خوبی از این دریافت میکنید و همون راه ادامه بدید. So thank you so much for all the time you just gave us, and it's a great honor to have you. I'm looking for the new questions. You already told them all, and it's a great honor to have you. Thank you. You're welcome. It's a great pleasure. I don't know how to just describe it. When I sent you that message and you said okay, it just was a great charging energy to my brains. Well, that makes me happy. I'm glad that you feel like that. Although I just feel like a normal. Internet connection has problems now. Yeah, I'm here. I can hear you. Sorry for the internet connection. Can you repeat the sentences you told me? Yeah, I said thank you. That's very kind of you to say that. But I just feel like a normal person.
You're welcome. You're a master of terrarium, I should say. I see your works. They just make me inspired to do the works like you. But of course, I can't do them like you. But the things you told me just made me so much better at these skills, and I just wanted to know my friends and my followers to learn better from it. And many of Iranians just inviting you after the coronavirus pandemic ended. Please come to Iran to. Yeah, that's my invite. You know, I'd love to go to Iran. You know, one thing I've always wanted to try is Iranian food. Yeah, we have great foods. You can try. I'm a good chef. You know. Are you? Yeah, I can make great soups. You can just. Yeah, they are so great. My family is just speaking about them. You know, I'm not going to answer all of these things. My fathers may laugh. So yeah, I would love to go one day. It would be my honor. Yeah, I'll be so much happy if you just come in Iran, and I will bring you to the great nature of Iran. I'm living in capital nature of Iran, the Durud city. It's a great city for the nature. You can get many plants as you want from the nature. It's free, and I personally get friends from it, and it's good in it's raising beside the waterfalls and the rivers. And the Durud city name is just picked up from it. Rud means river in the translation for the Persian. It's two rivers, and the city is just middle of them. And it's a great nature. Just imagine about it. And I'm just inspiring you to come sooner. Yeah, well, once this video call is over, you can send me the name of your city. Okay, of course. I'm going to send the pictures also. Yeah, please do. I've just noticed there's another question. There's two more questions I've seen here. One of them is there a correct amount of springtails to put inside of a terrarium? And the answer is you can put a very small amount in there. They will multiply very quickly because they breed quickly. And the other question was about fertilizer, which is a good question because fertilizer is important, but you must use an organic fertilizer, like worm castings is my favorite, because it's not good to introduce chemicals to a terrarium. I would always go with worm castings. It's known as vermicompost. I'm going to translate all the things we told, but I'm not sure about the chef part, you know. Okay. دوستان یه قسمتی شما گفتید دعوت کنید که آقای بن بیان ایران. منم از طبیعت شهرمون استفاده کردم و کلی تعریف کردم که طبیعت پایتخت طبیعت ایران هست دیگه. انقدر انگلیسی صحبت کردیم که دیگه جای فعل و فعال قاطی می‌کنه. من این رو گفتم بهشون که درود شهری فوق‌العاده است. دعوتشون کردم ان شاءالله که این پاندمی که کرونا زودی تموم شه. دوستان زیادی هستن میان ایران، کیف میکنیم، کلی لایو میذاریم ان شاءالله. راجع به غذاهای ایرانی صحبت کردن، گفتن خیلی دوست دارن این غذاها رو داشته باشن، به قول معروف مزه کنن اینا. خودم یه اشاره کوچیکی کردم به که مثلا آشپزی خوب و اینا. حالا بگذاریم ازش. بعد رسیدیم به سوالات شما. سوال اول رو من یادم نمیاد الان میپرسم. سوال دوم راجع به کود و کوددهی بود. گفتن که کوددهی خیلی بخش مهمی است در تراریوم ها و میتونید با استفاده از همون سیستمی که همون اولام توضیح دادن اون کوددهی و اون به قول معروف فرآوری کردن این کود و اینها رو کلا به قول معروف اجرا کنید یا یه طور فکر کنم گفتن یه لحظه صدا قطع شد. اینم میپرسن. The question about the fertilizers you told me, you just mentioned the system you told from the beginning of the live video till now. You mentioned that, and is there anything else you told? I just can't remember. You know? So you mean about fertilizer? Yeah, fertilizer. Yeah, so that was the first time I mentioned it. With fertilizer, what I like to do is I use worm castings. Now, worm castings is the droppings of worms, certain type of worm, and you can buy it in bags. So I mix that with my soil. I don't think it's available in Iran. Is it chemical or it's natural?
It's natural. So basically, it's worm poo. Is it just collected from the mosses or something? No, so it's quite hard to explain. They're called composting worms. So yeah, it's available in Iran, and it's the first fertilizer we use for all this stuff we have here. So you can use compost, but I like to use worm compost. Sorry for just many times you see my face worried because of the internet connection goes up, and it's okay. Many problems. I'm going to translate. That's gonna be great because of your great practices you told us. دوستان راجع به فرتیلایزر همون کوددهی گفتن که همون کمپوست کود به قول معروف کمپوست اسمش یادم رفت، همین کرم خاکی توشونه. آقا بگید اینجا، من الان اینجا انقدر اینترنت قطع و وصل میشه اصلا کلا من سرخ و قرمز میشم و زرد و قرمز میشم و اینا، اصلا کلا یه حالیه جلوی یه نفر اینترنت ضعیف باشه، اصلا این اینترنت هم اذیت میکنه. شما همین کمپوست معمولی رو، کمپوستی که واسه گیاهانتون استفاده میکنید و میتونید توی تراریومتون هم استفاده کنید. برای اولین بار بود این رو میگفتم من که بهشون گفتم راجع به اون سیستم، گفتم من این استفاده از کمپوست رو، ورمی کمپوست استفاده از، آفرین اینجا هم نوشتید مرسی، استفاده از ورمی کمپوست رو، این رو اولین بار بود که گفتن. بعد الان سوال اولی هم که یادم نمیاد رو میپرسم و بعدش دیگه ببینید چی میشه. This question before the vermicompost, before the fertilizer, I can't remember that and I couldn't translate for the fathers. Can you just mention that again? Thank you. Yeah, so it's about springtails, and they said, is there a correct amount to put inside? And the answer is not really, because springtails, they will multiply naturally and very quickly. Sorry, what did they do quickly? I just... They breed, so they multiply. Okay, so... Reproduce. Is it going to too much, and is it going to make problems for the vivarium or something? No, so springtails, they will only grow to a certain number. So if you keep springtails in a small container, they will not outgrow that container, if that makes sense. So can we use anything to just control the capacity of them? Yeah, so just by using a small container, you will control the numbers. They will not multiply more than they have to. I'm just so ashamed from my internet connection, but... That's okay. I've just got to say, I've probably got about another 5 minutes. Is that okay? Okay, yeah, thank you. الان میگم. With the... I'm going to translate to Persian, and many of my fathers speaking about what he told. Please translate. I'm going to translate, and after all, we're going to finish the live video in the next 5 minutes. Thank you. That's okay. دوستان گفتن برای دونبهارک ها بود میخواستن استفاده کنن داخل تراریوم ها. یکی از دوستان این رو پرسیده بودن، گفتن اصلا برای چی استفاده میشه و اینا جمعیتشون زیاد میشه و اینا چی است. گفتن که اینا رو میتونید از طبیعت بخرید، قبلتر هم گفتن، یا اینکه میگن از طبیعت بخرید، از طبیعت تهیه کنید یا از مغازه بخرید اینها رو. میگه آقا کاش من این رو اسکرین ریکورد میکردم براتون با اسکرین ریکورد شیر میکردم. بعد همین به قول معروف اون اسپرینگ تیل ها داخل تراریوم ها استفاده میشن چون مطالب هم زیاد است. بعضی اوقات واقعا به قول معروف داغ میکنه آدم کلاش دیگه، همه ترجمه سخته واقعا. 1 ساعت هست وقتشون هم گرفتیم، 5 دقیقه دیگه هم لایو تموم میشه. دوستان اینا میرن داخل اون تراریوم، بسیار به قول معروف زاد و ولد زیادی دارن و ممکنه گاهی اوقات گفتن مشکل پیدا کنه. من گفتم و گفتن نه مشکل پیدا نمیکنه، به اندازه همون تراریومتون رشد میکنن، یعنی بیشتر از اون نمیشه. نترسید از استفاده همینا، چون اینا کمک میکنن که اون کودها فراوری بشن و به کل بستر خاکشون رسیده بشه و این مشکلتون رو حل کنه. اینو چندین بار گفتن. بعد دوستان این 5 دقیقه آخر است دیگه، میخوایم خداحافظی کنیم. همون صحبتی که راجع به اسپرینگ تیلز، همون دونبهارک ها شد، همون صحبتی بود که قبلتر انجام دادیم. پس
زیاد مهم نبود، سوالی بود که دوباره تکرار شد. خیلی ممنونم ازتون، مرسی از انرژی مثبتتون و حضورتون. من برم که یه خداحافظی داشته باشم. Thank you so much for sharing your great experiences and great times and everything. I'm so sorry about my internet connection lag. Sometimes it goes off and it comes again. It's normal in here, and thank you for patience you have. We're going to finish the live soon in the next 5 minutes. Yeah, sure. It's my pleasure. Thank you for having me. It's no problem about your internet. Mine does the same too. Oh, I thought it's better in there, you know. So, sometimes, but not always. Okay, but I hope the internet connection in all around the world gets better and better, you know. Yeah, I hope so too. Yeah. Thank you. It's been a great pleasure, and it's a great honor to have you. I hope the stuff goes on again with the new episodes, and it was a great conversation and great question and answers and topics. We learned a lot. Thank you so much. That's okay. Thank you, Mo, for having me. And don't forget to drop me those pictures of your city. Oh yeah, of course. I'm going to find the greatest one of them. Yeah, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Good luck. Okay, thank you guys. I'll see you soon. See you soon. Bye. دوستان واقعا اطلاعات توپی گرفتیم. من دیگه از این به بعد دیگه این حشرات رو تا دیدم تو طبیعت سریع عکسشو میفرستم، میپرسم ازشون که اینا چی ان. من قبل از این دنبهارک‌ها، اسپرینگ تیل ها اینا رو نمیشناختم، الان یادشون گرفتم. بعضی وقت اینترنت اذیت میکنه، بعد بهشون گفتم که اینترنت اذیت میکنه، اینا گفت کلا عادی است، اونجا هم همینطوری است. Thank you so much for giving your great experiences and your valuable time, Mr. Ben, my dear friend. I will send my series picture after the live video ends, and after this I'm going to save it into my page, and it was a great pleasure. دوستان الانم قبل از اینم دوباره تشکر کردم ازشون که این واقعا این زمان که این زمان از همه چیز واقعا بیشتر از زمان فوق‌العاده‌شون رو که از طلا هم بیشتر میارزه رو با ما به اشتراک گذاشتن. تجربیاتی که واقعا هر کجایی نمیتونیم دریافت کنیم رو به ما دادن و وقت فوق‌العاده‌شون که از همه مهمتر است رو در اشتراک گذاشتن و سوالات شما رو با صبر و حوصله گذاشتن و خیلی خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه. ببخشید بعضی اوقات اینترنت اذیت میکنه. من خواستم اسکرین ریکورد بزنم ولی خب به قول معروف این اسکرین ریکورد و اینها اینترنت رو اینا اذیت میکنه. خب گفتم بذار همینجوری سیوش کنم، ولی واقعا مشکل اینترنت هست. توی لایو های قبلی هم برید ببینید هست. سوالات و کامنت ها زیاد است. واقعا ممنونم از این همه انرژی مثبت و حضور فوق العاده تون دوستان عالی و فوق العاده. خیلی خیلی ممنونم. آقا نمیدونم دیگه چجوری تشکر کنم. این انرژی مثبت فوق العاده ای که داشتید دستتون درد نکنه. ببخشید گاهی اوقات قاطی می‌شدیم وسط، چون دیگه گاهی اوقات واقعا تسلط بر مترجمی سخت است و واقعا کار فوق‌العاده سختی داره. مترجمانی که دارن کار انجام میدن مخصوصا همزمان صحبت کردن، دستتون درد نکنه. واقعا ممنونم. لایو سیو میشه توی پیج و واقعا امیدوارم که استفاده کنید و استفاده ببریم از این کارها و خودمون هم انجام بدیم این کارها رو. یعنی کم کم بیفتیم داخل ویراریوم درست کردن و بتونیم یه صحبتی هم کنیم ما این وسط، چون خیلی به قول معروف زیاد ما از این کارا نمی کنیم و سعی میکنیم کلا تو هر رشته از گلوگیا یه کمی بیشتر بدرخشیم. دستتون درد نکنه که هستید. مرسی، واقعا انرژی مثبتتون قابل تقدیره. خدا نگهدار.